Hello, good morning, good afternoon, good evening. Hello, everyone. How are you? I see a lot of familiar I can't hear you, faces. Fernando. Do the others hear you? Yes? No? You hear me? No? Loud Yes, and clear. Fernando, we hear you. Yep, We hear you. we Okay. hear you. Okay, Yes, so Sara, hello. Good morning, good afternoon, good evening, everyone. It's a pleasure to see you all here. I see a lot of familiar faces. Good to be with you again. So before we start, I would like to talk a little bit about some technical remarks with you. And if you can pass to the other, we are starting our peer learning after great activities in Brazil. So the idea here is to share this a little bit and work with you for the next days, for the next couple of days. So there is interpretation available in English, French, Spanish, and Portuguese. You can see there in the globe below on your right, interpretation you can choose there. And if you can, please change your name to include your organization, institution, the local government you belong. And please mute your microphone when you're not talking. And por favor, and also to raise your hand if you need to ask or comment on the chat. And for our internal use and to share with others in the future, we also record the session for the others that couldn't be here today. So that's it a little bit, and I will pass the floor. I don't know if we have anything else. I think that's it, right? So I will so yes, for the next days, just a brief description of the next days. So today we are having this session 1. We will do like an introduction with introduction about the main ideas of this peer learning, and then we'll have an interactive exercise, a coffee break, and then talk a little bit about what happened in Rio during the conference of IOPD and an event in Brasilia about the Cidades Acolhedoras, the national network of Cidades Acolhedoras, and then wrap up. For tomorrow, we'll have like a full day, like in the morning of Europe, we'll have an introduction and also an overview, and then we'll have other series experiences, and the idea is to begin the peer learning with participants knowing more the experiences of Teresa, Mechelen, and Nador. Then we'll have like a break, and then come back again with other cities that to be confirmed or an open discussion with participants and cities. Then we'll wrap up this first session in the morning, and then a third session in the afternoon of Europe. Yes, then we will have another presentations of cities, the Hounslow City Council, Buenos Aires, the experience of Master Lab, and then another break, and then we'll come back again with Anvita, Godoy Cruz, and Braga. So we'll have a lot of different experiences with different perspectives, different solutions. And the idea here is to have this open conversation with participants, horizontal, so we can share and know other experiences. That's a little bit it. I will pass the floor to Fatima, that will introduce you to our co-organizers and our opening remarks. Please, Fatima. Thank you so much, Fernando. Hello, everyone. Very good to see you. Some of you I just met 1 week ago. Many of you I have been knowing for a while, but for those who don't know me, I am Fatima Fernandez, and I work for UCLG with Fernando, Prachi, and many colleagues here, Juan Carlos, Sara. So
I work with the migration team, the human mobility team, but we are also part of the Mayor's Mechanism Partnership. We will go to that in just a minute. And as this is, I think, a very diverse peer learning, I will just very briefly say that United Cities and Local Governments is a global network of cities and their regional governments and their associations. And among the many things that we do, we promote peer learning exchanges among cities. But I won't get longer because, of course, my colleagues in this opening will go to that. If you don't, I mean, depending on how you got to this conversation, you will already know that these peer learnings are part of the Call to Local Action on Migrants and Refugees, which has a peer learning pillar that aims to connect and expand the community of local governments and their allies that are working to provide solutions on the territories to the different realities on migration. So today, to open this discussion, and as Fernando was just announcing, we will start with the coordinator of the Mayor's Mechanism, my colleague Sophie van Hassen, who is like the person behind this call to local action, very much so. So the Mayor's Mechanism is not only the call to local action, but it's very much leading its implementation. It's a partnership with the Mayor's Migration Council, the IOM, and in the Call to Local Action, we partner with the UNHCR as well. So Sophie, we are so glad to have you here today. We were missing you so much in Rio and Brasilia because this peer learning already started there. And thank you so much for being here, and we are thrilled to have you across all these days. So the floor is yours, Sophie. Thanks so much, Fatima. And the missing was completely mutual, but I'm very much looking forward to hear some reflections and takeaways from the Brazil activities. So hi, everyone. For those of you who don't know me, my name is Sophie van Hazen, the coordinator of the Mayor's Mechanism. Super happy to be jointly hosting this peer learning with UCLG, as well as together with the UCLG Committee on Social Inclusion, Participatory Democracy and Human Rights, and together with the International Observatory on Participatory Democracy. So really glad that this is kind of an effort connecting all of these different dots and initiatives together. So as Fatima said, the Mayor's Mechanism is really a partnership between different organizations to bring the voice of cities to international, mostly member state-led spaces on migration and displacement, which is so important and so relevant in the context of migration. So before we kind of start and go into the discussions with you all, I really want to zoom in a little bit on this call to local action for migrants and refugees and give you a little bit of the background about it. And it's really also super nice to see some of the newly received pledges from, for example, the Laguna province in the Philippines. It's really great to see you here on this call as well, who have just joined our call to action. So really nice to see us all coming together. So for those of you who don't know this call to local action, a little bit of background. As you might know, in 2018, UN member states adopted 2 international frameworks to govern migration and forced displacement. One is the Compact on Migration and one the Compact on Refugees. But at the same time, local governments said, you know, we also have a stake, we also have a say, we also have agency in terms of making these international agreements a reality. So in 2018, local governments also adopted a declaration, which is called the Marrakesh Mayor's Declaration, really committing to implement both of the compacts together. And this is very similar to the localization movement of the SDGs, for example, but also of the Paris Agreement. So since 2018, we've been really working to provide a way for cities to implement that commitment. And this is really this call to local action. It's an official way for local governments to politically commit to the compacts and submit pledges, actions, policies, programs to the UN, hereby kind of showcasing the important role of local governments in this process.
So what is really an advantage, I think, of this is that it's an officially negotiated pathway. So we're working both with UNHCR and the UN Migration Network to make this a reality. And we're also looking at both of the compacts together, which is quite different as what we're seeing from member states, especially since, for local governments, and I'm sure we'll hear this throughout the peer learning as well, that the actions that you do on the territories really serve migrants, refugees, IDPs, and host communities alike. So we really wanted to showcase that as well through our effort. What have we done since the existence of the call to action? So it was launched last year in May, ahead of the first ever UN International Migration Review Forum. We mobilized a big delegation of mayors to participate in person, and we could deliver 70 pledges at that time, which was really massive. And we were the second group of stakeholders to pledge at the IMRF after national government. So I think this in itself was quite symbolic. And now, of course, we are going into a next iteration of this call to local action, as next month already, oh my God, it's just 4 weeks away, we will have the Global Refugee Forum, which is the second refugee forum to take place every 4 years. So this is happening in Geneva just in December. So we're also planning to bring a new group of city commitments to the Refugee Forum, as well as to the Global Forum for Migration and Development Summit in January. So really looking at those two milestones, which are member state spaces where we want to bring these commitments to the forefront. So that's a little bit the background. If you're confused, if you're overwhelmed, let me just take you a little bit through the steps, and I'm sure we can also in the chat, put a few easy references for you all if you would consider joining. So the call to local action is open for local and regional governments, as well as their associations. And I see Leah here from Anvita. It's great to see you. Anvita also joined the call to local action as a network of cities. So that this is, of course, also very much possible. And it is open for those cities or city networks that have ongoing work on inclusion of migrants and refugees. So it doesn't mean that you would have to invent or plan for a new activity in the future. We really want to capture the expertise that is already there through these ongoing pledges. So you can submit and join through the website, and we can share more information in the chat. But what is it that you would get? And I'm almost done, I promise. But what is it that we can offer cities? This is kind of threefold. The first one would be really to bring recognition to your work by the international community. The second one is really to have you and your work reflected in the peer learning sessions, as today is one example, but of course the idea is that we continue these peer learnings in the coming years as well. And then thirdly, you can be considered for funding opportunities. For example, we are creating the connection with the Global Cities Fund for Migrants and Refugees, which really tries to unlock funding to go directly to cities. So voila, this was my somewhat long introduction. Please drop me a line in the chat box if you have any questions. I'm really looking forward to the discussions today and tomorrow. What we've seen from both the pledges last year, but also this year, is we have so much experience on, both tackling discrimination, balancing narratives, but also, and I think this is at the international member state conversation so interesting, is trying to give voice to migrants and refugees in the design of local policies, which is really what we're not seeing at the national level so much. And I think this is also where city expertise is really, really critical to showcase what is possible. So Fatima, over to you, and really looking forward to the rest of the discussions. Thanks a lot, Sophie, for the great job in explaining it. And I just want to insist on one part. As complex as it might look like when you're receiving all this information for the first time, the Mayor's Mechanism Secretariat and personally Sophie are so kind and patient and supportive in delivering all the steps, as much as also our colleagues, mainly Prachi and Anna and Fernando with the call to action, and Juanca. I mean, there's a lot of people really supporting every and each of the steps of the process. So really don't be overwhelmed or afraid to at least get some further information. So thanks a lot for that, Sophie. And now, since we are, of course,
since the call to local action has different pillars, and it's not only about peer learning, but this is the peer learning one. We are also very happy to have our director of UCLG Learning, Sarah Hofflich, who will probably let us know a little bit more on how this learning strategy will help us all really leverage the efforts that are being done in the territories. So Sarah, the floor is yours, and thank you for being with us. Thank you very much, Fatima. Do you hear me? Okay. I'm very honored to be today with you. And first of all, I would like to give you a very warm welcome to the UCLG community you all form. And of course, first highlight and thanks all the participants from local government who have been so responsive to the call, which was quite a work, as Fatima already said. So it was a long and persistent outreach my colleagues have been doing, but we are very, very happy to have a result and to really find you responding and being interested in the topic. So also we are in the spirit of migrant and refugee participation. We are very happy to count on the young colleagues of the Migration, Youth and Children platform. And of course, with Sophie, thank you very much for the points you just made. And you know, we joined the call to local action for migrants and refugees with our Committee on Social Inclusion and also our OEDP, the Observatory on Participatory Democracy. So these are both spaces in UCLG. We hope you find yourself between peers and to work more with them, because these are spaces we have created to support exactly cities and officers and politicians with the spirit you are coming here. So I'm sure we will have you will have many opportunities to see these colleagues and then to connect, because we have 2 days ahead learning together. And I first would like to remind the objective of this learning. We are here to learn from you, to learn with you, to learn from each other. So it's not only a call, it is actually to feel how policy is made, how responses are given, who is behind, who are the people who really move. And many of you are this in person. And of course, also that you bring through networks like Anvita or other networks, you bring it together and you make make our life easy to voice it. So the objective of this time is quite unique. We have a double objective, a twofold objective, like 2 sides of a coin. So the first one is addressing discrimination that unfortunately is reality in so many places and leaves so many people behind. And the second one is fostering participation. So this means not only empowering the local actors to address discrimination in the community, but also empower discriminated migrants and refugees to be active agents of change. So this is, of course, a very important and a big ambition we look for, but we expect that the complementary of unfolding of these 2 activities and also of the policies that enable this to come up will be the result of the 2 days. So we learn from your practices that fighting discrimination is about empowering those who suffer to actively engage and use opportunities to shape the city and to participate in consultations with local governments. So this is a little bit, I think most of the contributions you have been sending are in response to this objective. And we have also prepared a methodology so that the learning curve is as high as possible, as we call it. So of course, you will learn with us, but not only around your case. You as person are very important, and you must help us to reflect on the work we are doing.
So the learning is a second step now, this learning. There was another one in Rio de Janeiro just last week, where some of our colleagues were participating, and you will learn a lot about this later on. And Fernando has already announced it, and I think you will see him speaking a lot about this experience just lived there. But also the journey, as Sophie said, the journey will end with the submission of the call to action report at the Global Refugee Forum. This is now in 1 month in Geneva. And what is very important is that your activities, but not only your activities, also the community is highlighted there. So that we really get to know you, you get to know us, and we can very efficiently use a space given there together with Mayor's mechanism to articulate concerns and opportunities and make the agendas tangible. So in the end, we always say we are localizing these global agendas, and on migration, it is the same. So now, for looking now what is coming next, we have prepared a learning curve, as I said. So the first thing is an empathy building exercise that will bring local and regional government and relevant stakeholders together as one team to address challenges faced by both migrants and who strive to protect them. So these are hypothetical stories, and those who are here for the second time, you know, our colleague Prachi is really putting all her brain into this. And these stories are rooted in reality. It's not any story, but hopefully you as participants, you can connect this to your own experience and seek matching with the experience you can live in this virtual room with your own experience at home. So the stakeholders you have and how you collaborate, how collaboration in your city is ongoing. So these stories are to open our minds on how important it is first to address the challenge of discrimination and maybe how to address the challenge of discrimination, but also how difficult it is to accommodate this commitment in the daily work of local governments. Because of course we are talking about an agenda that all strives us. We are highly motivated and touched, many of you also personally. But of course, local governments have mandates. Local governments have a certain time allocation, budget allocation that not necessarily is enabling the work to unfold so easily. But we are sure we find way forward and hope in what you will just tell us. So to close, I think also Sophie made already a point. All the practices we have, we are collecting here, don't think it's only to share between us in the 2 days. Most of this is possible to process, and the partners in the Mayor's mechanism are very open to process it in the web page and to that your practices are properly stored and connected to what others are doing. So I hope it was interesting for you, and now we are counting on you. And I would say it's like the official let's go and let's engage with the exercise to come. Thank you very much. Thanks to you, and the floor goes directly to Prachi for introducing us to the exercise you were just mentioning. Thanks a lot, Sarah. Hello, colleagues. Can you hear me? Yeah, sure. Oh, yeah. And you can see my screen. Could you confirm? Okay, so yes, building on what Sarah was just describing about the exercise,
So this is our icebreaker exercise to put ourselves in the shoes of migrants and refugees and stateless persons and other forcibly displaced groups in cities who suffer from discrimination. So over the next 40 minutes, we would be engaging in this exercise. I would quickly, where we have 4 cases that we have prepared 4 stories, but we will be dividing ourselves into 3 groups and trying to resolve 3 cases. And let me just run you through one particular case to give you an example of how we will go through it. So this is the case of Farah, who is a highly qualified engineer with a work permit, and she's facing pay discrimination on grounds of gender, age, and race. And I'm sure most of us in this room associate to some level with her story. So now what we will do is that we will we'll try to resolve Farah's issues and also to foster her participation in the city in 3 steps. First, we will identify the barriers that she's facing, the challenges, and also her own resourcefulness, her own enablers of agency, to address her own issues. Then, together in our group, we will continue and we will try to turn around her story, whereby we would incorporate at least 2 institutions, services, or potential policies, whereby we could address the discrimination that she faces. So we would try to bring the story to a positive end. And while doing so, this is the other side of the coin Sarah was mentioning, we would also try to find pathways for her to actively participate. In this case, she would want to participate with relevant labor-related platforms and consultations. So we must now brainstorm avenues for her active participation. So now my colleague Juan Carlos would divide us into 3 breakout rooms. One would be in English, the other one where we would study, the English group would study the case of Omar, then group 2 in Spanish, which would study the case of Mariam and her daughter, and group 3 would study the case of Alex. So Juan Carlos, up to you. Yes, just a quick remark, because it is hard for me to know from the names which language you're more comfortable with. I try to assign those that I know that speak a specific language to group 1 in English and group 2 in Spanish. The rest of you will remain here in the main room with interpretation, but if you like know Spanish or English, feel free to go to the breakout room and select the group in English or Spanish so that you can join those conversations. So I will open the rooms now and we will be back in 35 minutes. Hello, everyone. How are you? So now it's our time to share a little bit and to think of a common story for our case here. I will share the screen so we can start. So as Juan Carlos said, just if I will try to talk in every language here, and we have interpretation here in this room. So please feel free to change and to assign your own language, and we will start. So we'll start sharing for us to think together. I don't know if someone has a doubt about something. Please feel free to talk and raise your hand. So we are going to start thinking of the case of Alex here. So we'll tell you a little bit about his story. So here the main thing is we have to tell his story.
from what we imagine could be the challenges, the main solutions for his story, and based in your own experience. So Alex, it's a case of queer asylum seeker facing constant police scrutiny and discrimination accessing recourse and public services. Entonces, it's a little bit his case, and here on this first part of the exercise, you have to identify the barriers, the challenges, and Alex's own resourcefulness. So who wants to start to try to identify the barriers that Alex can maybe is facing, or the challenges? Please feel free to speak in any language too, because we have interpretation. Once at a time, huh? So I see here in my I will start asking you, okay? I see Leah is gone. I saw Leah there, and then she didn't appear. So Ana Laura, I see your face too. Please go ahead. Se você puder, and then change to Portuguese now. Se você puder dar para a gente algumas ideias, possíveis ideias das barreiras, dos desafios e dos recursos que a Alex pode enfrentar. Por favor, Ana Laura, o que você poderia dizer das barreiras que a Alex pode enfrentar? So, just a minute. Can you hear me? Yes. Yes. Okay. I was with some troubles here with Zoom. So maybe the first barrier can be the language. Mm-hmm. That's a great in point. the depending in which city this asylum seeker is, language can be the first barrier. And I would like to say one more, that is xenophobia. Totally. Xenophobia. But I don't know, it's with PH, right? I don't know. Xenophobia. Yeah, right. Yeah, these are important ones. I think you nailed it. I don't know, Leah, do you want to add a little bit other barriers and challenges? Leah, where are you? So pass to Federico Batista. She's also here. Fede, ¿qué barreras puede enfrentar Alex? No, Fede, too. Okay, Tana, I believe you, Abdeslan, please go ahead. How are you? Oui, bonjour. Bonjour, comment ça va? Parmi les barrières que je peux compter, voilà, la pratique religieuse, s'il est d'une religion différente que celle de la société d'accueil, il pourrait y avoir une barrière et un défi en même temps. Aussi, on peut parler de la perception de l'autre, parce que c'est quelqu'un qui vient dans une société d'accueil où il y a des préjugés, une perception qui peut être négative, qui peut conduire à une discrimination. On peut parler aussi de l'accès aux services, étant donné qu'il s'agit de quelqu'un qui n'est pas un habitant de la ville, c'est récemment arrivé. Donc, il peut avoir des barrières par rapport à la jouissance des droits et l'accès aux services.
entre autres, bien sûr. Et je laisse la parole à mes collègues d'enrichir le débat. Ça, c'était super bien, Abdeslam. Merci beaucoup. Merci à vous, je vous en prie. S'il y a Ali, je ne sais pas si vous voulez aussi contribuer. Nous avons ici aussi Mariana. Por favor, Mariana, se você quiser, se você tiver alguma outra ideia. Felipa, Magda, Irian, Fátima, Yuke, Chiara, everyone. Please go ahead. Otman. Mais sinon, on peut passer aussi à la prochaine. Donc, ici, nous avons les barrières de la langue, la xénophobie, les barrières des religions, la perception de l'autre et l'accès, la difficulté d'accès aux services publics, non? Donc, ici, nous avons la prochaine part pour penser en des actions ou des politiques pour combattre la discrimination. Et donc ici, nous avons des possibilités qu'on peut identifier. Qui veut commencer? Abdeslam, mille merci pour votre contribution. Je vous en prie, avec plaisir. Non, je dirais par exemple, en termes de questions linguistiques, on pourra mettre en place des cours d'alphabétisation ou des cours d'apprentissage de langue. Aussi, en ce qui concerne tout ce qui est soi-disant interculturalité et l'acceptation de l'autre, on peut par exemple réfléchir à des actions, à des festivals, à des événements où il y ait la présence des autochtones et des nouveaux arrivants. On peut penser aussi à des campagnes de sensibilisation qui seront portées par les villes. Par exemple, la ville organise une rencontre avec tous les habitants où il n'y a pas de discrimination entre les habitants, parce qu'il s'agit des habitants de la ville, indépendamment de leur statut et de leur religion et de leur nationalité même, de provenance. On peut parler aussi de, voilà, plus stratégiquement, d'une planification qui tient en compte les besoins et les spécificités de ces gens-là, des demandeurs d'asile. Pardon, j'avais perdu la troisième. Je dis peut-être dans une dimension plus avancée, on peut parler même d'une planification qui tient compte de la diversité. C'est-à-dire pour avoir une ville, comme vous l'avez nommé, accueillante, c'est-à-dire une ville pour tout le monde, où il y a les habitants qui vivent dans un contexte d'interculturalité, de vivre ensemble. Super bien. Ça c'était ça c'était bien. Abdeslam, Merci. merci. À vous. Je ne sais pas si quelqu'un veut commenter ou ajouter quelques points. Ninguém? Fátima, Chiara, Irian, Montserrat.
dos nossos objetivos aqui é garantir a participação. Então, é muito importante que todos participem. Começando pelo grupo. Quem mais? O que vocês fariam para... Quais ações vocês indicariam para tentar encontrar um fim positivo para a história do Alex? Mariana, querida amiga, nos ajude por aqui. Queremos ouvir sua voz. Oi, posso Olá, falar em português? por favor. Ok. Eu pensei no estágio anterior, né, dos desafios, Sim. que talvez um dos desafios que ele pudesse enfrentar é o próprio direito ao reconhecimento de ser um refugiado, né, Uhum, pela razão de ser queer, por exemplo. Às uhum, vezes, as pessoas em geral e os próprios órgãos que deliberam, que decidem sobre a situação do refúgio, não reconhecem esse tipo de razão, né, para buscar uhum. refúgio como, entre aspas, né, legítima. Então, talvez essa seria uma dificuldade, uma barreira para ser transposta, né? E do outro lado das soluções, Uhum, eu vi que as contribuições, né, falam bastante coisa, mas talvez eu fico pensando nessa questão da dificuldade de acessar serviços e uhum, questões relacionadas ao dia a dia, que talvez fossem promovidos ações para que ele saiba quais são os seus direitos, né, no novo local de residência, enquanto residente que está esperando pela resolução, né, da situação de refúgio ou não, enfim, ações para que ele se conscientize sobre os seus próprios direitos, né? perfeito. É Poderia ser isso. ações para conscientização dos direitos? Sim, Ou, uhum, sim, isso. alguma outra ideia para Ana Laura? Bom, alguma outra ideia, Mariana? Podemos passar para Ana Laura. Não, pode passar para ela, por favor. Perfeito. Muito obrigado. E que bom te ver aqui. So, Fernando, Sim. I would just suggest to put some comments that Uhum. the other persons are writing in the chat. Great. So, just to help you, Great. Amazing. Montserrat Lopes said Uhum. that maybe include Alex in courses of or sports Hum, and also train the policy and public services on diversity and human rights. so include sport courses, right? The Montserrat Yes, and the other? and train the policy and public services on Mhm. diversity and human rights. And human rights. Great. Amazing. And Thank you. Because because I'm sharing the Mhm. the The mural, screen. it's difficult for me to see also the chat and also to write at the same time and moderate. So thank you very Yes. much, Laura, for helping. So public policies on diversity and human rights, local public. And also another one here in the chat, Felipa Saavedra. And Mhm. now, sorry for my Spanish. Go I ahead. think it's one of the problems or barriers, la inseguridad alimentaria y la necesidad de una vivienda. Bien. Entonces, seguridad alimentaria y vivienda, ¿no? Sí. Y, y para todos que puedan también tomar la palabra, por favor, sería más fácil así
tomar la palabra y decirnos si ustedes pueden técnicamente así. Además, para que los otros puedan conocerles las caritas y porque vamos a trabajar todos estos 2 días. Es importante que además de las contribuciones también podamos hacer red, ¿no? Conocernos a todos. Entonces, por favor, adelante y thank you very much. Ana Laura, I don't know if you, Montserrat, and Felipe, was it? Want also to talk a little bit about the possible solutions to have like a positive, so we can have like a positive end in this story. So just what I was, thank you. Just what I'm Montserrat. I work at the ILO in Santiago. Super. Just what I was saying is that maybe the include training for the police and public services on Amazing. diversity and human rights in order to, so they know how to treat the population, especially for example, Alex, queer. Yeah. Great, amazing. Thank you, Montserrat. I think that's very important too. So here we have like language courses, planification considering the diversity to a city that can like have a better to be a better host, and actions of sensibilization to combat discrimination, actions to also sensibilization about rights. Abdeslam, please go ahead. I think you raise your hand. J'ajouterais, comme il s'agit de... Comment? Pardon? Des demandeurs d'asile par le HCR. Je pense que j'ai pas compris, pardon. Je ne sais pas Oui, si tout de suite. c'est ma tout de suite. connexion. Et maintenant, vous m'écoutez? Vous m'entendez? Oui, 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 bien. Ah, d'accord. Mieux. Je dis comme il s'agit d'un demandeur d'asile ou d'un réfugié, comme le mandat du HCR est bien connu dans ce domaine-là, je pourrais même proposer que et la généralisation des programmes qui sont implémentés par le HCR dans toutes les villes où on peut trouver des demandeurs d'asile ou des réfugiés qui s'installent. Donc, parmi les propositions, par exemple, la généralisation de programmes d'accompagnement et de soutien de ce demandeur d'asile, parce que c'est très important qu'il soit soutenu et pris en charge par les programmes du HCR. Et HCR, c'est Le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés. Super bien. ACNUR, Merci. en espagnol. Super bien. Implémentation et généralisation des programmes de ACNUR, non? De Age. Age. ACR. Non? HCR. UNHCR. Ah, UNHCR. C'est ça, non? Des Oui. programmes, implémentation des programmes localement, non? Oui, oui, exactement. Super bien. Bon, je pense qu'on peut passer, donc merci beaucoup Abdeslam. Je pense qu'on peut passer pour les troisième phase que nous avons ici. So here we have to think about, we already thought about the problems, the challenges, maybe the possible solutions to address the discrimination, and now we have to think about the participation. So we have to think of ways of including
Alex on the local communities or local organizations or alliances or possible actions that can ensure that she can participate locally to find common solutions, common initiatives. So thinking about the participation and the alliances, what we could do here, what we could thought to tell this story and to have this story, a good story that can solve Alex's problems. I'm trying to see here. I don't know, Felipa, no sé, comentaste ya, ¿no? Pero no sé si quieres participar también, pensando un poco y con alguna sugerencia acerca de una acción para participación para que podamos pensar en la participación de Alex. O Fátima, also, también acá. Fátima, no sé si quieres participar. Y Otman también todavía no ha contribuido, si ustedes pueden participar también. Lea también y Federico también, por favor. Aparezcan. Participen. ¿Quién comienza? Lea, you want to start? Federico? Felipa? Fátima? Otman? Please participate. Great. Super, Monserrat, por favor, contamos contigo. Muchas gracias. Bueno, yo pensaría que Alex podría ir a una ONG que revisara estos temas LGBTQ+, y ver maneras de involucrarse y, por ejemplo, de hacer voluntariado para apoyar a otras personas en su misma situación. Perfecto. Entonces, involucrarse en una ONG, haciendo o ofreciendo como voluntario, ¿no? Sería eso, ¿no? Claro, exacto. Y también conociendo personas. Y compartiendo experiencias, no sé. Imagino. Pero súper bien. Muchas gracias, Montserrat. Lea, Federico, Felipa, Fátima. Someone else? So here I will read the final proposal here for us to think of. Alex is seeking to engage with relevant LGBTQ and human rights platforms and consultations to assist fellow migrants and refugees facing similar issues. Together with your group, we must brainstorm avenues for Alex's active participation. I have a suggestion. Maybe Alex can participate in university groups. There are a lot of research and participation groups. Maybe he can
joined as activities. University and research activities. That could be it. Alex participates in university and research activities. Abdeslam, vous avez la parole. Merci. Oui, oui, merci. Je dirais, moi, que Alex puisse encore aller plus loin, c'est travailler comme un agent communautaire. Vous savez très bien que l'inclusion sociale puisse passer par le fait de communiquer avec des gens qui portent presque la même culture. Je dirais, par exemple, s'il y a eu un ensemble ou des personnes demandeurs d'asile qui se trouvent sur un territoire, ils auront besoin, bien sûr, de quelqu'un qui puisse communiquer bien avec eux et avec les autres. Donc, ils puissent jouer ce rôle-là d'agent communautaire qui peut être un relais pour une bonne communication. Donc, c'est très important ce rôle-là. D'après des expériences qu'on a vues, le rôle d'agent communautaire est fondamental. Aussi, parce que c'est de la recherche scientifique, c'est très important, et aussi intégrer des groupes qui travaillent sur le volontariat, par exemple. Il y a des programmes de volontariat qui sont mis en place par des ONG, etc. Il peut intégrer, par exemple, ces programmes. À la fois, il se forme en volontariat et il exerce en même temps. Donc, il fait double tâche. Il apporte un plus et il apprend en même temps. Donc, c'est une fonction qui peut être très pertinente à mon avis. Fantastique. Super bien, Abdeslam, merci. En même temps. Et pardon pour les Français ici, si j'écris quelques mots pas correctement. Mais sinon, bon. So here we have like the possibility of participating in an NGO as voluntary, knowing persons and sharing experiences, participating in university and research activities, working as a community agent to know others and to build to start this communication more broadly with other groups, and to make part of groups that can work as a voluntary, learning and sharing at the same time. I don't know if we have more contributions. An important thing, now we must also decide our reporter to tell the story of Alex on the general plenary, that we're going to present the Alex story to other groups, the problems he's facing, the possible. Yes, as you see, we have already the end of our time here. So Ana Laura, as you are there, would suggest that you could be our reporter, or what do you think? I can share the screen, and I will lead you with what everything that we discuss here with you, with Abdeslam, with Mariana, with Montserrat, with Felipa, and then like in 3 minutes to try to make like a summary of the. Oh, so now we want more 7 minutes. This is very great. Yeah, this is great. So to share a little bit with everyone, and I don't know if you want to add something else, but I wish we could have like some contribution of those who
are here but didn't participate, as Fatima, as Federico and Leah. I don't know. Someone else? Do you have any doubts, Ana Laura, for our? No, everything okay? No, everything okay. Abdeslam, you have anything else? Montserrat, to add? Anything else to add? No? Non, pour moi, c'est bon. C'est bon. C'est très bien. C'est bon. Super bien. Genial. Sí, para mí también. Perfecto. So yeah, that's the first exercise we do. And today's exercise is to try to think of these common challenges, and for the next days I think we will have more like concrete examples, and for you to also not only know but on the other day on the other days. You hear me well? Yes. So I will stop sharing so we can see each other's here, and then when we are back in the general plenary with other groups, we can go on discussions. And as we have time, we can like a round of here. So Ana Laura, please go ahead. We didn't in the open plenary to do so. If you want to do yourself. Sorry, Fernando. I'm having some problems with the audio, and I didn't just listen to my name. Oh my God! No. As we have time, introduce ourselves very quickly. We didn't have time in the open room, so please go ahead if you wanna. Okay, so I'm Ana Laura. I work in IOM Brazil and work directly from Porto Alegre and South Brazil. I'm very happy to be here with you, and happy to see some other Brazilian faces here. Super, que bom. Obrigado, Ana Laura. E me desculpem, nossos queridos intérpretes, porque eu fico mudando a língua, deve ser uma loucura para vocês, né? Me desculpem, como temos outros brasileiros, vou me manter ao português aqui, que também é a língua que acho que eu sei falar um pouco melhor. Porque eu também estou esquecendo português. Mas Mariana, por favor. Ok, então eu vou falar em português também. Perfeito. Bom, eu sou a Mariana, eu sou brasileira também, né? Eu sou estudante de doutorado na Universidade Federal do ABC, em São Paulo. E eu estou, no momento, em Barcelona, fazendo um estágio, né? Um estágio de pesquisa na Universidade Autônoma de Barcelona, sobre a minha pesquisa é sobre políticas linguísticas para refugiados, né? Então, eu estou aqui participando como observadora, né, desse encontro e estou participando a convite do Fernando, que eu conheci aqui em Barcelona recentemente, através do meu orientador. E, enfim, quero agradecer o convite e estou gostando muito dessa troca, né? Enfim, discussões que nós também levantamos, né, no Brasil, a Ana Laura pode confirmar isso também, né? E é isso, muito obrigada. Perfeito, Mariana, obrigado. E a sua experiência também é super interessante. Você vê que já apareceu o tema da língua, né? Como Sim, sim, uma das primeiras barreiras aí. E a sua experiência exato. também no Brasil com isso também é bem interessante. Espero que você possa também apresentar com mais tempo no próximo dia, né? Ok. Montserrat, por favor.
Hola, ¿puedo hablar español, no? Claro, por favor. Perfecto. Yo soy Montserrat López, trabajo en OIT basada en Chile. Para el Cono Sur vemos Uruguay, Paraguay y Chile. Y trabajo en materia de migraciones. Eso. Perfeito. Muitas gracias. Abdeslam, je ne sais pas, je pense que les autres groupes sont déjà ici, mais si vous pouvez juste présenter. Bonjour, buenos días. Je suis Buenos días. Abdeslam Abartari, président de l'ONG Astuquid basée à Nador, au nord du Maroc. Je travaille en tant qu'expert consultant sur tout ce qui est gouvernance locale et planification territoriale sensible à la migration. Donc, c'est Super. mon axe de travail fondamental. Je suis doctorant en sciences, en droit public et aux droits de l'homme. Parfait, merci beaucoup. Vous Et en- aussi, on peut voir comment les universités sont présentes déjà et comment on peut penser dans cette politique d'intégration avec l'université aussi. Donc, je passe la parole à notre coordinatrice de cet exercice, Prachi. Vous avez la parole. Je ne sais pas si vous voulez coordonner comment on peut faire. C'est les reportages ici des groupes. Yes, thank you, Fernando. I'm going to open all rooms just to make sure we are. Okay. Yes, I'm sorry. I accidentally went again into the breakout room. But yes, so we would in our group we had the case of Omar. I would share my screen again so we can see how we all did. So yes, we had the case of Omar, and our repertoire is Madi. Madi from the Asian Mayors Forum. Madi, would you like to recount how did we best try to resolve Omar's situation? And well, I don't see him here anymore. So then I think I would give the floor to Adele. Adele works in the Center for Assistance. Prachi, just to Okay, let you know, just- I saw Mahdi opening his webcam, so perhaps he wants to talk to you. Okay, Mahdi. No, Adel, please go ahead. Thank you. No problem. Sure. Okay, so I'm sorry, I'm on cell phone. So we worked on the group one on Omar's story. So he's a refugee with work permanent, and he's seeking for he's facing discrimination because he can rent a house. So we talked about some cases and nationalities that we talked about the Philippines people and some cases here in Rio, and then we started talking about how it depends on the culture and the country host that the foreigner can in front this can be facing this discriminations. And I'm sorry, it's very difficult from my phone to see this, so I'm really limited here. I think I need help. I'm sorry.
No worries. Many thanks, Adele. And Madi, do you want to fill in and tell us more about how we tried to address his discrimination? Yes, Omar can use some network with another people of another migration or refugees, and can start conversation with them, and with this can seek support. Yes, can seek support, and can find a good end. I see. I would also like to add notably some of the promising cases that our colleagues mentioned. Like in the case of Rio, for instance, Adele mentioned how the refugees used to face discrimination because their documents, their IDs would mention refugees, and this created a lot of prejudice for the landlords. So then the government changed this to residents in place of refugees. Also in Italy, Margherita Gambi from the IIHL, the International Institute of Humanitarian Law, she mentioned also the case of families opening up their houses to vulnerable people with refugee status. And also the case of Bologna, for instance, where they are guaranteeing now housing contracts, where authorities, they offer to be guarantors of housing contracts. Also, they mentioned the case, like some platforms, for instance, Italy has a national authority called UNAR, where citizens can report cases of discrimination. Also, similarly in Rio, to report cases of discrimination. And also Quezon City mentioned how we can, like Omar may tap on to people in his religious group to have more knowledge in the community and seek trustworthy service providers. And lastly, to brainstorm avenues for his participation, he himself should he should connect to some local NGOs, migrant or refugee organizations in his community, and basically again the importance of connecting with the diaspora and forming your own support groups was again reiterated. Many thanks. That's it. Yes, sorry. I would like to, we have some work, reform work going on at the moment. I would like to give the floor to group 2, the Spanish group. So Ana, Fatima, who's your rapporteur? Thanks, Brachi. We have Ingrid with us. We'll take the floor. Hola. Sí. Hola, Ingrid. Hola. Buenas tardes desde Valparaíso, en Chile. En el grupo 2 estuvimos conversando sobre el caso de Mariam, que es una mujer madre, migrante, soltera, que vive discriminación racial y acoso escolar, y estuvimos conversando sobre cómo resolvemos en nuestros distintos territorios situaciones tan similares como estas. Vimos que un obstáculo puede ser la situación migratoria, ¿no? Si está en situación regular o irregular, muchas veces es una dificultad para poder acceder a la protección que pueda existir por parte del Estado u organismos del Estado en defensa de los derechos humanos, ¿no? O de vivir espacios sin discriminación y violencia. Las redes de apoyo son muy importantes para esto, y
especialmente cuando la situación la vive una mujer migrante que no tiene redes de apoyo, que puede estar expuesta a situaciones de tráfico de personas, trata, ¿no? Y en ese sentido suelen desconocer qué es lo que, cómo funciona en el país todo el sistema de las iglesias o de las municipalidades que puedan como facilitar la defensa de ese derecho, ¿no? Las dificultades para acceder al mundo laboral, también es algo importante, sobre todo para las mujeres, y a veces el idioma y las culturas locales pueden ser una oportunidad, pero también un obstáculo cuando no hay espacios facilitadores interculturales o mediadores lingüísticos. ¿Ya? Y esto tiene que ver con la ausencia de políticas públicas muchas veces en nuestros países para flujos migratorios que son más recientes y que tienen características distintas. Por ejemplo, mencionamos en el caso de Chile la migración de Haití, ¿no? Que no tiene necesariamente políticas públicas con un enfoque de reconocimiento del derecho a la educación de parte de personas con quienes en los países no tienen convenio. Eso estuvimos viendo. Y luego, no puedo ver la pantalla en el siguiente lado. Si se puede... Colegas que estáis manejando el Zoom, quizás mostrar el... Ahí, súper, ahora sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, vimos que actorías son importantes justamente para abordar la discriminación o la situación que pueda vivir una mujer como ella con su hija, a pesar de todos los obstáculos. Y vimos que en nuestras experiencias tenemos muchas, justamente, experiencias de trabajo donde no solamente son los municipios, sino que se trabaja con las comunidades migrantes organizadas como un actor importante y protagonista de las propias soluciones que puedan irse construyendo a nivel local, pero también a nivel de las mismas instituciones locales, los servicios sociales con apoyo psicológico, los centros de atención de salud que tienen experiencia de trabajo ya con personas y comunidades migrantes. La sociedad civil, entonces, es una actoría importante para, según lo que conversamos, las escuelas y los profesionales pueden ser mediadores culturales, personas o equipos que al estar en la escuela conociendo las relaciones humanas dentro, tienen ahí mucho que aportar. Las iglesias en la primera llegada, ¿no? Como una red de apoyo es importante. Se mencionó la oficina, esto en el caso de Valparaíso, tener oficinas especializadas para la atención de personas que migran. Es una oportunidad y el trabajo en red entre los departamentos locales, con las actorías migrantes, el reconocimiento de los derechos, el trabajo entre municipios, el rol de la universidad es importante para poder cambiar un poco la narrativa de la migración, la migración como un problema social, ¿no? Ampliar esa mirada. La interseccionalidad es importante a propósito de que a veces no hay una política global sobre migraciones, sino que hay políticas de niñeces, políticas con mujeres o políticas de educación o de trabajo, y que allí la migración está transversal, ¿no? Eso. Gracias. Okay. Thank you. Thank you, Ingrid. And colleagues, do you want to add anything also on
fostering, how can the participation of Mariam can be fostered? Okay, we would then move on to the group 3 with Fernando, moderated by Fernando, and the story of Alex, who is a queer asylum seeker who is facing police scrutiny. Fernando, who do you nominate to report? Ana Laura. Ana Laura. Yes. Olá, bom dia, boa tarde a todos. Vou falar em português, porque o nosso grupo foi muito diverso, então tivemos brasileiros, chilenos e marroquinos, então vou tomar a liberdade de falar em português. O nosso grupo discutiu sobre a história de Alex, um requerente de asilo queer, que enfrenta o controle policial constante e também discriminação no acesso aos recursos e serviços públicos. Como barreiras e desafios, nosso grupo identificou, então, num primeiro momento, como sendo talvez um dos principais desafios é ele ser considerado um refugiado ou requerente de asilo por ser queer. Também dificuldades e barreiras linguísticas, xenofobia, barreiras religiosas que podem estar presentes no local em que ele se encontra, aspectos como inseguridade alimentar e também dificuldade em conseguir uma moradia digna no espaço em que ele está localizado. Como acho que podemos seguir para a segunda etapa, em que a gente discutiu um pouco sobre como abordar a discriminação e também levar a história a um final um pouco mais positivo. Então, como sugestões de desenvolvimento de cursos de idiomas, né, não apenas na língua do local em que Alex reside, mas também em outros idiomas, para que imigrantes possam ser incluídos na comunidade de acolhida. O desenvolvimento de campanhas de sensibilização para combater a discriminação e também a inclusão em cursos de esporte, por exemplo, para integração e também em cursos locais. Para além da inclusão de Alex e dos migrantes em atividades locais, também a inclusão de treinamentos de conscientização e sensibilização, tanto para as autoridades policiais, quanto também para os serviços públicos, sobre diversidade e direitos humanos, principalmente. E, por fim, temos algumas... Vou pedir desculpa por não entender o francês numa das discussões, mas acho que podemos seguir para a finalização da história, em que pensamos em alguns caminhos para a participação ativa de Alex, né, na comunidade. Então, o envolvimento em ONGs, como um trabalho voluntário para conhecer as pessoas que residem na comunidade local e também compartilhar suas experiências com essas pessoas. A participação, talvez, em grupos universitários, com atividades de pesquisa, ou grupos de jovens migrantes, ou, enfim, jovens, no geral, que participam de atividades na comunidade local. O trabalho como um agente comunitário, para comunicar sobre a sua história, sobre o seu percurso com outras pessoas, e também a integração em grupos que trabalham com voluntários, para que possam compartilhar experiências e aprender com os outros ao mesmo tempo.
Thank you very much, Ana Laura. And with that, we are done with this part of the exercise. And with that, I would just stop sharing my screen. And I would give the floor back to Fernando, who will now moderate the next session on maybe we can take a break, but I allow my colleague, could we take a quick break for 10 minutes, colleagues? A 10 minutes break? Okay, yes, we will take a quick 10 minutes break and we will resume here at 4:40. Thank you very much, everybody. See you soon.
Hello. We're back already. How was the coffee? Can we start, Prati? Yes. So that's great. I will start as our next session is about the Brazilian activities we had last week. And as we have today the interpretation in Portuguese, I hope that will be soon or someday official language of UCLG. We are campaigning here, and we are inviting as much as we can people that speak Portuguese. So now I'm gonna switch into Portuguese. Estava brincando, mas é um prazer ter nossos queridos amigos que na semana passada organizaram eventos muito importantes e principalmente dois eventos fundamentais, um no Rio de Janeiro, na conferência da OIDP, do Observatório Internacional da Democracia Participativa no Rio de Janeiro, onde fizemos uma sessão já pensando na nossa sessão de aprendizagem entre pares de hoje, com algumas experiências interessantes, principalmente com duas experiências assim marcantes. A experiência da cidade de Rennes, que no final da conferência também foi a ganhadora do prêmio de política da OIDP, de política participativa, né, que tem uma experiência super interessante. Eu não sei se temos aqui algum representante da cidade de Rennes. Se tivermos, por favor, levante sua mão e para você talvez possa resumir melhor do que eu em 2 minutos a experiência da cidade de Rennes. Mas Rennes tem uma política holística interessante que abarca várias áreas da cidade e tenta garantir aos migrantes da cidade participação e não só nas políticas públicas oferecidas pela prefeitura, mas também um espaço de pensamento e de sonho e de construção de uma narrativa diferente na cidade, incluindo desde a juventude, desde a infância, a questão da migração e a questão de uma identidade, construção de uma identidade europeia que preveja, que inclua os migrantes e refugiados, não só nas políticas, mas no imaginário, na questão da identidade. Então, para aqueles que talvez nos próximos dias, talvez amanhã, a gente tenha alguém da cidade de Rennes, mas para aqueles que não conhecem, eu indico que vocês vão no site da OIDP conhecer essa experiência premiada, que é muito interessante. E, bom, partindo daí, também tivemos na sessão do Rio de Janeiro, sobre migração durante a conferência da OIDP, também a experiência do próprio Rio de Janeiro. Tivemos ali o doutor de direitos humanos, o Matheus Tavares, que também falou um pouco sobre a questão migratória no Rio de Janeiro, que é interessantíssimo, né? O Rio de Janeiro é uma cidade que recebe desde a sua fundação aí gente de todas as partes e continua recebendo gente de todas as partes. E visitamos no Rio de Janeiro o centro de referência que é coordenado pelo Adel, que está aqui com a gente hoje, que vai falar um pouco sobre a experiência do Rio e sobre a experiência do CRAE, que fica no bairro da Gamboa, muito interessante. E depois do Rio de Janeiro, a gente participou da criação da Rede Nacional de Cidades Acolhedoras, que é uma iniciativa da Secretaria do Departamento de Imigração, da Secretaria Nacional da Justiça, do Ministério da Justiça do Brasil, que durante 2 dias reuniu diversas cidades, não só cidades, mas organizações de imigrantes, organizações internacionais, todos nós aqui, a maioria de nós que está aqui hoje esteve lá também, tanto em Brasília quanto no Rio de Janeiro, ou só no Rio de Janeiro, e com sessões muito interessantes também, que começaram essa aprendizagem e que acho que contribuíram com metodologias muito ricas, que formaram
a carta, não quero tomar muito tempo do Nicolas, que vai falar sobre isso, a Carta de Brasília. Mas, enfim, então queria começar com esse preâmbulo aqui, para dar a palavra para o Nicolas Neves, que trabalha na coordenação, na equipe do Departamento de Imigração, e que é uma figura que, se vocês ainda não conhecem, por favor, esse é só a primeira atividade do Nicolas aqui nos nossos espaços de discussão, que é uma figura incrível. Nicolas, muito bom te ver aqui. Um grande abraço. Tô com saudade de você já, saudade de toda a equipe. Bom, muito obrigado por estar, mano. Um grande abraço para o Paulo e para toda a equipe aí, do departamento de vocês. Por favor, Nicolas, então, um pouco, em 7 minutos, se você puder falar um pouco sobre a experiência e o processo de criação da Rede Nacional de Cidades Acolhedoras, com enfoque de combate à discriminação e garantir a maior participação. Obrigado pela sua presença, Nicolas. Fernando, muitíssimo obrigado pelas suas generosas e gentis palavras. É um prazer te ver aqui também. Também outras pessoas, a Fátima, que eu vejo aqui, é um prazer vê-la, a Ana, a Adel. Estou muito feliz de poder ter a oportunidade de estar aqui, roubando um pouquinho do tempo de vocês para a gente falar um pouco do nosso evento que aconteceu agora e também um pouquinho da Rede Nacional de Cidades Acolhedoras. Eu, para quem não me conhece, eu sou Nicolas Neves dos Santos, eu sou consultor técnico pela Agência da ONU para as Migrações, OIM, aqui na Coordenação Geral de Políticas Migratórias do Departamento de Migrações da Secretaria Nacional de Justiça, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, tá? O Paulo, ele não pôde estar aqui agora, ele está tendo uma agenda em cima da hora, a professora Tati também, nossa diretora, não pôde estar aqui, mas eu acho que por toda a nossa participação e todos esses dias intensos que a gente teve, a gente pode aqui conversar muito e muito bem. Vou falar português também, vou tentar falar devagarinho, pausado, para que todos possam me entender, mas fiquem à vontade para colocar aqui as suas dúvidas. Então, de forma bastante resumida, o que eu posso dizer em primeiro lugar sobre a Rede Nacional de Cidades Acolhedoras é que ela, inspirada por iniciativas como a iniciativa da CGLU, né, profundamente inspiradas por essas iniciativas, ela se pretende ser esse espaço, né, colaborativo, né, de livre adesão das gestões municipais para sugestões, debates, proposições de políticas, programas e ações para pessoas migrantes, refugiadas e apátridas, em articulação, como a gente viu no nosso evento, né, com outros órgãos da administração pública federal, agências internacionais e organizações da sociedade civil do Brasil e do mundo, né? Nós fizemos agora nos dias 9 e 10 de novembro o seu evento de lançamento, né, o evento cujo tema foi Construindo Territórios de Cidadania. Ele aconteceu aqui na Senajus, e eu já posso trazer aqui alguns dados, alguns números que nos deixam muito felizes de poder compartilhar aqui com vocês. Então, o encontro ele contou com um total de 252 participantes nos 2 dias, né? Ao todo, foram 33 representantes de municípios brasileiros e um representante de município de outro país, né? Nós tivemos uma delegação de Rennes que participou das nossas atividades, 32 representantes da sociedade civil organizada, tanto do Brasil quanto de outros países, 25 representantes de organizações e agências internacionais, 64% dos participantes presentes nos 2 dias, mulheres, uma presença expressiva de imigrantes, refugiados e apátridas, inclusive de suas organizações participando, além dos convidados internacionais, tá? Então, no nosso primeiro dia, que aconteceu na sede do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, nós tivemos uma sessão, uma mesa de abertura solene, em que o secretário nacional de Justiça, Augusto de Arruda Botelho, assinou a portaria, não é, que lança a Rede Nacional de Cidades Acolhedoras
e começa oficialmente o processo de adesão dos municípios. Já temos municípios pedindo para aderir, para assinar aqui o nosso termo de adesão, né? Seguidos de algumas mesas expositivas para tratar exatamente da experiência de outras organizações, outras redes de municípios e outras experiências de municípios no exterior, nos processos de acolhida e integração local da população migrante, refugiada e apátrida, né? Então, esse primeiro dia foi um dia mais expositivo, né? Foi um dia também de solenidades, mas o legal mesmo, né? O trabalho bacana que a gente viu e fica muito feliz de poder compartilhar com vocês foi o trabalho no dia 10, né? Que aconteceu aqui na sede do Ministério da Justiça, nas salas modulares, né? Foram quase que metade de um dia inteiro de grupos de trabalho. Esses grupos de trabalho foram 4, né? Divididos segundo uma metodologia para construção de uma carta pública, né? Uma carta de intenções, uma carta de compromisso, que nós a chamamos de Carta de Brasília, né? E também para a construção de subsídios, né? Coletivamente ali, para apresentação de um plano de trabalho para o ano de 2024. Tá? Esses grupos de trabalho foram tocados por uma equipe super competente de facilitação e relatoria. Nós já temos os dados com a gente para a gente poder fazer essa sistematização. E ao final de todo esse processo, em que nós vimos representantes de municípios, a sociedade civil organizada, de agências internacionais, debatendo, discutindo, trazendo as mais diversas questões relacionadas à acolhida, integração local, a questões orçamentárias, questões de como construir conselhos e comitês a nível local, questões relacionadas ao combate à xenofobia, à prevenção de todas as formas de violência e discriminação contra as pessoas migrantes, refugiadas e apátridas, que vão ser colocadas nesse relatório, né, nesses subsídios para a construção desse plano, que deve tocar daqui em diante os trabalhos dessa rede. Nós tivemos, então, ao final desse segundo dia, em plenária, né, aqui no auditório do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a leitura, a apresentação, em primeiro lugar, desses subsídios, né, que foi feito, foi destacado ali um membro de cada GT para fazer isso, e a leitura conjunta da carta já sistematizada com todas as propostas que foram colocadas nos GTs durante o período da manhã, né? Nós fizemos uma leitura, também foi um processo muito emocionante, dividimos a carta, selecionamos algumas figuras representativas ali para fazer essa leitura, e no final a carta foi aprovada, né, solenemente ali, de forma unânime entre todos os presentes. Bem, eu acho que eu tentei ser o mais resumir o máximo possível para contar um pouco do que foi. A repercussão até o momento tem sido bastante positiva, né? Nós vimos, por exemplo, uma carta assinada por 3 agências, né? Celebrando o lançamento da Rede Nacional de Cidades Acolhedoras pela OIM aqui no OIT. Nós vimos várias reportagens especializadas sobre a área. Nós vimos também matérias internacionais tratando disso, e temos visto um feedback aqui muito positivo dos municípios, da sociedade civil, já muito engajada e muito ansiosa pelos próximos passos dessa rede, que só começa agora, né? Agora vem todo o trabalho de consolidá-la, institucionalizá-la, para que ela seja realmente esse espaço de fortalecimento de políticas locais e capilarização também da política nacional de migração, refúgio e apatridia. Eu acho que é isso, assim, fazendo um resumo, tentando ser o mais sucinto possível. Fernanda, não sei se tem algum tema ou algo de interesse que vocês queiram se aprofundar, e também deixar bastante aberto aqui para qualquer dúvida, qualquer questionamento do pessoal aqui nesse nosso encontro. Muitíssimo obrigado. Obrigado, querido Nicolas. Que bom
Que bom te ouvir, que interessante esse processo, né, que o Brasil está levando, principalmente se a gente considerar como o governo nacional estava deixando, né, de incluir algumas vozes e de uma maneira mais estratégica os governos locais e as cidades como elementos fundamentais de articulação, né? Eu acho que isso vai muito ao encontro das cartas e do movimento que a CGLU também vem criando das cidades com organizações internacionais, né, que a Sofia apresentou no começo, que a Fátima apresentou da Carta de Lampedusa. Eu acho que isso se enquadra de uma maneira muito interessante, é um exemplo, uma inspiração que eu acho que os também de articulação entre diferentes níveis de governo. Então, assim, muito obrigado, Nicolas. Eu acho que é muito inspirador e eu acho que a gente vai ter no final dessa sessão um tempo para perguntas de todos os participantes daqui, que a gente pode se aprofundar em determinados temas mais específicos. Mas muito obrigado pela sua participação e eu acho que também os outros membros que vão falar um pouco na mesa, né? A Ana Laura, que vai ser a próxima, o Florencio, que também vai trazer uma contribuição bem interessante, o Adel, que eu já comentei, e eu queria registrar aqui a presença também da coordenadora da Comissão de Inclusão Social, Democracia Participativa e Direitos Humanos, Amanda Flett, que chegou agora e que também vai falar um pouco sobre o trabalho e as interligações do que aconteceu no Rio de Janeiro, das organizações, também com a Comissão de Inclusão Social, Democracia Participativa e Direitos Humanos da CGLU. Então, passo a palavra agora para a Ana Laura, da OIM, que participou também nos dois processos, que foi, e não só deles, né, mas que vem construindo essa agenda junto conosco. E então, Ana Laura, um pouco queria saber de você a sua impressão sobre o que aconteceu nos dois eventos, no Rio e em Brasília, e também sobre o trabalho da OIM, também focando, né, no combate à discriminação e na participação, para assegurar a participação, né, dos migrantes. Por favor, Ana Laura, você tem a palavra também, se puder, mais ou menos em 7, 8 minutos. Muito obrigado, Fernando. Então, boa tarde, bom dia do Brasil. Para quem não me conhece, eu sou Ana Laura Enxau, eu sou consultora na OIM Brasil e, enfim, trabalho diretamente aqui do Brasil em projetos específicos com governos locais e para mim é uma alegria enorme poder compartilhar um pouco com vocês sobre o que aconteceu, dois eventos específicos que aconteceram na semana passada, que de nossa parte foi muito gratificante poder participar desses dois momentos, ver convergências entre os dois momentos e finalizar a semana, então, com o lançamento da Rede Nacional de Cidades Acolhedoras, que é um marco aí para a nossa política aqui no Brasil. Então, vamos começar de forma super breve, assim, sobre o workshop que foi realizado no último dia 6, na segunda-feira, dia 6, como participação na 22ª Conferência Anual do Observatório Internacional de Democracia Participativa. Então, tivemos um workshop na parte da tarde, que trouxe um pouco sobre a participação de migrantes refugiados, com um recorte para jovens, para coprojetar políticas locais inclusivas e remodelar as narrativas públicas sobre a mobilidade humana. Esse painel ele contou então com a participação de representantes do município do Rio de Janeiro, da cidade de Rennes, na França. Inclusive foi maravilhoso conhecer um pouco mais sobre o trabalho desenvolvido em Rennes, que para mim foi novidade e que particularmente vejo que é um trabalho sensacional. E teve também a participação do Migration Youth and Children Platform, o MYCP. Então, cada um desses representantes falou um pouquinho sobre as ações e políticas que são desenvolvidas no âmbito local, começando com o senhor Matheus Tavares, que é coordenador de Direitos Humanos do Rio de Janeiro, e apresentou um pouco do trabalho que a Secretaria Especial de Cidadania tem realizado nestes 2 últimos anos, desde 2021, com 2 destaques muito importantes para a política migratória local, que foi a criação do Comitê de Políticas Públicas para Refugiados, Imigrantes e Apátridas do município do Rio de Janeiro, o Compar Rio, e também da recente inauguração
do Centro de Referência de Atendimento a Imigrantes, o CRAI Rio, o qual eu vou apresentar de forma super breve, porque não poderia deixar o Adel de fora, que é a figura aí que representa o CRAI e que com certeza pode apresentar muito melhor esse trabalho. Então, o Compare-me, ele é um comitê municipal que está sendo trabalhado no município do Rio de Janeiro, e ele conta com participação da gestão pública e também da sociedade civil, voltado para o monitoramento das políticas públicas locais para a população imigrante, apátrida e refugiada. E um aspecto interessante desse comitê é que ele tem sua presidência rotativa. Então, a cada 2 anos são eleitos os presidentes que levarão à frente o trabalho do comitê, sendo 2 anos presidida pela gestão municipal, por servidor público, e 2 anos presidida por integrantes da sociedade civil, podendo aí ser presidida pela própria população migrante. E aí, de forma breve também, o CRAI, o Centro de Referência de Atendimentos a Migrantes, ele foi inaugurado no início desse ano, em 2023, e realiza um atendimento voltado à população migrante, dando aí todo o apoio e orientação jurídica necessária para a parte de documentação e também de acolhimento a migrantes. Conta com salas de assistência social para a inclusão de migrantes no âmbito dos serviços da assistência social. Conta também com aulas de português para migrantes e presta um apoio à empregabilidade e um incentivo à cultura aos migrantes que buscam esse espaço. Então, alguns pontos que foram destacados pelo Matheus na sua fala, e que eu trago aqui para compartilhar um pouco com vocês, é que, ao assumirem a secretaria em 2021, a gestão identificou que, até então, as políticas migratórias elas não eram planejadas, mas sim desenvolvidas de acordo com as emergências que iam surgindo. Então, com isso, a gestão acabou entendendo que seria importante o desenvolvimento de políticas que fossem efetivas e que tivessem como objetivo principal o acolhimento dessa população. E aí, desde então, o município tem trabalhado numa ótica de identificar eventuais problemas, e aqui especificamente problemas e desafios encontrados pela população migrante, realizar um diálogo e escuta com essa população, e aí, a partir desse diálogo, implementar ações voltadas, então, para o acolhimento e integração de imigrantes, e ações essas que, depois de um tempo, passam por uma etapa de monitoramento para identificar, então, se estão sendo bem desenvolvidas. Com isso, o município identificou que restabeleceu-se um diálogo com a população migrante local e também a confiança da população migrante na política em si. Depois, teve a fala a Laís Loureiro, ela é oficial de projetos do Migration Youth and Children Platform, e ela apresentou um pouco sobre o trabalho que a plataforma desenvolve mundialmente. Então, essa plataforma é um espaço auto-organizado que capacita crianças e jovens a contribuírem e se envolverem em processos de políticas intergovernamentais e aliadas nas Nações Unidas. E aqui, de novo, vou falar de forma breve, porque temos Florêncio presente, já vi, que pode trazer, né, de forma muito melhor sobre o trabalho desenvolvido pela plataforma. Então, a plataforma ela tem trabalhado em parceria com o Mayors Mechanism e desenvolveu, nos últimos meses, um guia voltado para o envolvimento de jovens para localizar as metas de migração global e deslocamento forçado, como uma forma de apoiar e incentivar os governos internacionais a incluírem aí jovens nas ações que desenvolvem, com uma atenção especial a Call to Local Action, na chamada para ação local. E aí, este guia apresentou, então, algumas boas práticas de integração de jovens migrantes em diversas cidades, a exemplo do projeto Tu Tambien, que é desenvolvido na cidade de Famsi, na Espanha,
um documento que procura compreender aí a mobilidade de crianças, adolescentes e jovens, centrando-se na intervenção sociocomunitária dos governos locais na Andaluzia e também no norte do Marrocos. E esse projeto ele faz parte de outro projeto com o mesmo nome, que procura, então, melhorar a inclusão das pessoas migrantes, especialmente dos grupos minoritários não acompanhados e de jovens no exílio, através da educação para o desenvolvimento, da formação, da troca de experiências, da capacitação dessas pessoas e também do estabelecimento de parcerias internacionais. E aí, por fim, essa sessão, esse workshop contou com a fala de Patrice Allais. Ele é diretor-geral adjunto de Solidariedade, Cidadania e Cultura da cidade de Rennes, na França, e apresentou um pouco o trabalho que a cidade tem feito no acolhimento de imigrantes, especialmente com um foco para jovens e crianças. Então, na cidade, as crianças migrantes são entendidas como um primeiro público, e por isso a cidade se preocupa, então, em ouvir a voz dessas crianças e os desejos, né, dessas crianças migrantes, desenvolvendo aí vários programas, e aí eu optei por trazer 4 que foram apresentados. Um deles é o projeto educacional local Ação Desde Cedo, traduzido para o português, que ele é voltado para a participação das crianças migrantes com o objetivo principal de combater a discriminação e promover a igualdade de gênero, o respeito e a mediação nas escolas. Um segundo projeto que tem como objetivo reconhecer os jovens como cidadãos comprometidos, então reconhecendo essa população, essa comunidade de jovens migrantes como cidadãos locais e apoiando-os em projetos de mobilidade internacional e também em projetos locais para promover a igualdade. Um terceiro projeto centrado na política proativa de boas-vindas e hospitalidade, para que os migrantes tenham acesso aos direitos sociais, aprendendo aí o idioma francês, tendo acesso a ações de emprego, saúde e educação. E por fim, mas não menos importante, o Patrice apresentou o projeto de um órgão de participação social cidadã, voltado para o plano de hospitalidade, buscando envolver aí imigrantes na definição e implementação de ações locais. Então, isso foi um breve resumo das ações apresentadas no workshop, de algumas ações pontuais, né, desenvolvidas no Rio de Janeiro, por Rennes e pelo MUICP. Com certeza tem muito mais coisa aí para compartilhar, mas eu gostaria só de deixar alguns pontos que foram identificados em comum nesse workshop e que podem ficar aí como um ponto de reflexão para os colegas que nos acompanham. Então, primeiro, a importância de se desenvolver políticas para os migrantes, mas também com os migrantes, então ouvindo-os, identificando suas necessidades. Essa necessidade de se conquistar a confiança dos migrantes que chegam na comunidade de acolhida e principalmente uma confiança na política, né, para que a partir dessa confiança nos gestores possam aí apoiar também o desenvolvimento das ações locais. Um terceiro ponto, essa importância do diálogo entre a sociedade civil e o poder público. E outro ponto que foi trazido nessas experiências e também apareceu hoje de manhã já nessas nossas conversas aqui no Peer Learning, o desenvolvimento de cursos de idiomas para migrantes, para que possam aprender um pouco mais sobre a língua né, desses países, que possam dessa forma se integrar. Então, não sei se eu já esgotei meu tempo, mas gostaria de agradecer aqui a Fátima e o Fernando pelo convite, por estar aqui compartilhando um pouquinho sobre essa última semana que foi intensa, com muitas atividades, mas foi muito produtiva. Muito obrigado, Ana Laura. Obrigado pela pelo excelente resumo das atividades e também muito obrigado pelo apoio de sempre, pela trajetória e pela parceria com a OIM, que para a gente é muito importante. Obrigado muito
pela sua presença hoje também. Então, agora, e tomara que a gente possa continuar conversando, não só agora, mas depois também. Bom, agora eu passo a palavra para o Florencio, que já foi mencionado aqui por mim, pela Ana Laura, e acho, quando eu estava falando, né, do trabalho de Reni, sobre a importância de incluir a infância, a juventude também, o Florencio também é uma referência, né, e essa organização, MYCP, a gente vem incluindo e vendo o trabalho belíssimo que vocês fazem e que tentamos, né, sempre fazer conjuntamente também. Então, Florencio, muito obrigado e obrigado também. Eu queria mencionar a Laís, né, que esteve com a gente no Rio de Janeiro e que foi brilhante também na sua participação e também teve a palavra também. Muito obrigado para falar um pouco sobre o trabalho de vocês e os temas todos que a gente. Florencio. Perfeito, muito obrigado, Fernando, e realmente é um prazer estar aqui com todos vocês. Sempre bom ver de novo as caras conhecidas, Fátima, Amanda, Prachi, Ana Laura, e bom, é uma honra realmente compartilhar um pouco sobre o trabalho que nós, como a plataforma de migrações para as crianças e a juventude faz. Eu vou fazer a minha intervenção em espanhol, acho que fica um pouco mais prático para mim. E dessa forma vou compartilhar um pouco sobre talvez mais o que a gente definiu no chamado para a ação. Entonces, inicialmente mi nombre es Florencio, soy el director de NYCP, que es de Migration Youth and Children Platform, o en español sería la plataforma de migración para la juventud y la niñez. Nosotros somos una plataforma global que precisamente integra más de 4.000 organizaciones lideradas por la juventud y precisamente por jóvenes migrantes y de esta forma nosotros trabajamos para incluir la juventud en diversos procesos intergubernamentales. UCLG ha sido uno de nuestros principales aliados desde siempre, podría decirles, y también precisamente con el Mayor Mechanism estuvimos trabajando en cómo podríamos garantir que de diversas formas los jóvenes pudieran ser más incluidos en los procesos de toma de decisión a nivel local en todo lo que tiene que ver en los procesos migratorios. Después del foro de revisión del Pacto Mundial de las Migraciones, algo que identificamos fue que precisamente muchos de los compromisos que las ciudades estaban definiendo integraban de forma transversal a los niños y a los jóvenes y dijimos, esto es una iniciativa en donde vemos donde seguramente existen más compromisos, sea bien desde acciones realizadas directamente desde las ciudades o apoyados desde otros sectores, sea bien desde sociedad civil, sea bien desde otros mecanismos y cómo de esa forma ellos se integran para precisamente incluir a los jóvenes y niños migrantes en todos los procesos a nivel local. A partir de ese proceso fue donde comenzamos a pensar junto con el Mayor Mechanism qué más podemos hacer y lo que nos encontramos es que ya teniendo un llamado para la acción, dijimos una alternativa es creemos una guía en donde este llamado a la acción sea también enfocado en cómo vamos a integrar a los niños y los jóvenes en esos procesos a nivel local porque una de las prioridades que nosotros identificamos a través de diversas consultas es que existe esa necesidad de que los jóvenes se sientan involucrados en la toma de decisiones de lo que sucede a nivel local, especialmente los jóvenes migrantes, porque muchas veces los migrantes son incluidos como sujetos en términos de conocer sus necesidades, pero muchas veces no cómo ellos son partícipes y pueden participar precisamente en construir esas políticas que ellos ven a nivel local. Entonces, a partir de eso, comenzamos conjuntamente con el Mayor Mechanism a identificar cuáles serían esas buenas prácticas y cuáles serían esos paso a paso que nosotros podríamos compartir con diversos gobiernos locales que ya estaban trabajando precisamente en incluir a la población migrante y cómo de esa forma facilitar precisamente esos procesos de integración y enfocándonos más que todo en
proyectos, acciones o diversos compromisos que querían de una u otra forma especialmente enfocar en todo lo que es combatir la discriminación, la xenofobia y promover la integración en las comunidades. Entonces, en ese sentido, desarrollamos el llamado para la acción y yo quisiera brevemente compartir algunos de los puntos que nosotros desarrollamos en la guía. Igual a través del chat, posteriormente les compartiré la guía porque esta la desarrollamos no solamente en inglés, sino también está disponible en portugués con la ayuda aquí de nuestros colegas de IOM de Brasil. También hicimos la traducción de la guía al francés, al español, para que de esa forma esté disponible para los diversos gobiernos o actores que quieran basarse en la guía para sus diferentes tomas de decisiones e incluir precisamente la juventud. Entonces, dentro de algunos de los puntos que nosotros abordamos está identificar y trazar un mapa en las estructuras existentes, porque como se dice de forma común, no es necesario inventar la rueda. Si ya existen mecanismos y estructuras de jóvenes migrantes organizados en el territorio, tenemos que buscar es mecanismos de cómo integramos y oficializamos que esos jóvenes hagan parte de la toma de decisiones, identificar precisamente esas buenas prácticas que ellos están realizando. El segundo punto es si no existen esos mecanismos oficiales y no existen estos grupos, a través de los gobiernos locales se creen las formas para que precisamente los jóvenes migrantes vean que existen espacios seguros donde ellos se pueden reunir, donde pueden compartir sus ideas y asimismo pueden vincularse con los diversos procesos que están siendo realizados a nivel local. Otro punto importante es llegar a donde están los jóvenes, porque muchas veces, por ejemplo, se puede establecer que un mecanismo para hacer que los jóvenes participen sean los foros en, por ejemplo, una municipalidad, pero puede que realmente los jóvenes no se sientan que ese sea el espacio adecuado para ellos. Entonces, si vemos que son las universidades, son los parques o son los centros culturales, los espacios donde, o los territorios donde los jóvenes están participando activamente, sea llevar precisamente esas discusiones a los espacios donde ellos están interactuando constantemente. Un punto muy importante y que es algo que hemos visto en diversas discusiones es precisamente establecer la confianza, que los jóvenes vean que precisamente sus gobiernos locales los escuchan, que realmente ellos tienen interés en saber cuáles son sus necesidades y de la misma forma, de forma conjunta, construir las diversas políticas que ellos requieren a nivel local. Y de esa forma se deben garantizar esos espacios de comunicación y un punto que consideramos es muy interesante y muy importante, que es algo que vimos en las diferentes buenas prácticas que hicimos el mapeo, que están dentro del Call to Action, es que los gobiernos locales entraron como un actor que apoyaba esas buenas prácticas para hacer que ellas crecieran y fueran sustentables. Y eso muchas veces también implica un apoyo financiero para que estas buenas acciones sean sostenibles en el tiempo. Nosotros sabemos que muchas veces a nivel local existen algunas limitaciones en términos de capacidad, pero muchas veces es precisamente cómo nos organizamos con los diversos actores y precisamente apoyamos para que estas buenas prácticas lideradas por la juventud y especialmente por la juventud migrante tengan espacios para ser reconocidos y asimismo puedan ser tener un crecimiento exponencial y muchas veces impactar a más jóvenes migrantes o más niños migrantes que están en el territorio. Entonces, para finalizar, porque ya algunos de los colegas compartieron un poco sobre la experiencia que tuvimos en Río precisamente tuvimos el espacio de compartir o hacer el lanzamiento oficial del Call to Action. Entonces, en este Call to Action ustedes encontrarán algunas buenas prácticas que precisamente, por ejemplo, algunos gobiernos locales como la ciudad de Boston, también como FAMSI en España o muchas veces también en Freetown en Sierra Leona, de cómo ellos precisamente están vinculando a los niños y a los jóvenes en estos procesos de toma de decisión en el contexto migratorio. Y de esa forma lo que nosotros invitamos pues a todos los colegas aquí que están participando como gobiernos locales es que
vean la guía, la usen precisamente como una herramienta para que ustedes vean y puedan implementarlo en sus territorios, y de igual manera pues nosotros como plataforma quedamos a disposición para apoyarlos y conectarlos con los diversos actores locales o los jóvenes migrantes que también estén realizando buenas prácticas, y de esa manera pues podamos localizar cada vez más el Pacto Mundial de las Migraciones y también los diferentes compacts que tenemos en torno a la movilidad humana. Entonces, con eso yo finalizaria. De novo, muito obrigado, Fernando, Fátima, e toda a equipe de UCLG. A gente fica muito grato, especialmente a Laís, não conseguiu estar aqui, mas ela ficou muito feliz de participar no espaço, de que a gente vê que realmente existe um interesse de dar uma voz na juventude e de trazer precisamente essas boas práticas que a mesma juventude está trazendo para transformar seus territórios. Então, eu vou compartilhar aqui no chat os diversos links, assim os colegas consigam enxergar um pouco mais o call to action. E, bom, muito obrigado e, de novo, para toda a equipe, obrigado pelo espaço. Então, Fernando, deixo com você a palavra de novo. Creo que Fernando ha tenido algún problema de... Ah, Fernando is back. I'm sorry. I think I had a connection problem here, but I'm back. Bueno, Florencia, muchas gracias. Gracias, Fátima. Florencia, muchas gracias. Bueno, genial, ¿no? El trabajo y la importancia de incluir la infancia y la juventud, ¿no? Y bueno, ahí tenemos también un campo para continuar trabajando futuramente, no especificamente nesse tema. E eu penso que todas as ciudades e participantes acá podem aportar y también podemos discutir un poco acerca de eso en el final de esta sesión. Y también, bueno, gracias por compartir la call to action. Acá en adjunto para que todos puedan cambiar novamente ao português. Continuo com o nosso querido Adel, que a gente já mencionou aqui um pouco, mas Adel, queria só comentar sobre como é importante, como foi rica a experiência da visita ao centro de referência também, e acho que muito, principalmente assim, por ver a presença e a ocupação de pessoas migrantes, né? O que eu acho que já traz em si uma dimensão dessa participação que a gente busca, né? Então, Adel, além de falar sobre o centro também, e caso do Rio de Janeiro, também gostaria que você falasse um pouco a partir da sua própria experiência, né? Um pouco de você e falar um pouco sobre o centro. Muito obrigado, Adel, por estar aqui com a gente. Obrigado, Fernando. Eu descobri agora que posso falar em português. Só em inglês. Tá? Muito obrigado pelo espaço, pela visita também, participação. A visita foi incrível. A gente pôde conversar bastante, não só sobre o centro, né, mas sobre migração, né, em geral, assim, ainda mais no Rio de Janeiro. Eu sou Adel, né? Eu sou da Síria, da cidade de Alepo. Moro no Brasil há 11 anos. Já eu sou estudante de Relações Internacionais aqui na Universidade Federal. E aí hoje eu sou o coordenador do CRAI. Eu participei da gestão também, na coordenação da gestão desde o início da criação do CRAI. Eu fui coordenador do abrigamento, né? Teve na gestão anterior, teve abrigamento para imigrantes e refugiados, até junho. E agora eu volto como coordenador do centro. E, justamente como o Fernando mencionou, eu acho que uma participação ativa, efetiva de imigrantes e refugiados dentro da equipe, né, na coordenação, na assistência social, também é fundamental. Eu acho que
é muito bom o governo estar olhando para esse tema, dando o apoio, mas também eu acho que sem essa participação, eu acho que não seria possível realmente caminhar para um apoio de fato, vamos pensar assim, talvez uma solução, né? Não que seja um problema, mas nesse sentido também, no grupo, mais cedo a gente falou de política, né, de mudanças políticas, e aí é importante mencionar que aqui no Brasil a última Conferência Nacional de Imigração foi em 2014, na época da presidenta Dilma, e somente vai ter agora a segunda, ano que vem, depois de 10 anos. Então, a gente nota aqui no Brasil, a partir de 2016, vamos dizer assim, até o ano passado, um, uma ignorância assim, desse tema, de não dar espaço. Eu acredito e tenho certeza também. Fernando pode confirmar que ele está atuando com isso há muito tempo. Eu acho que a não dar espaço para esse tema, não dar visibilidade por agendas, questões que a gente entende, né? Assim, cada governo tem seu plano. Então, eu fico muito feliz de estar vivendo esses períodos no Brasil, desde 2012 para cá, muitas mudanças e agora mudanças positivas, nesse sentido, né? Que dá espaço para a gente trabalhar e dar a voz. Eu queria acrescentar, agradeço também a Ana Laura também por falar um pouco do CRAI e mencionar que também temos atendimento psicológico, aqui estamos com uma psicóloga que atende e faz acompanhamento, que é o mais importante, do que só um atendimento pontual. Estamos dando muita atenção para a saúde mental dos imigrantes, a gente nota que é uma questão muito importante e que é muito delicada na hora do atendimento no próprio posto de saúde ou no próprio centro de saúde, por falta de profissionais que entendem do tema e falta de capacitação, né, de profissionais e falta da presença dos imigrantes refugiados nesse espaço tão importante também. Então, o nosso trabalho aqui no centro, essa nova gestão começou em outubro, e logo a gente percebe e pensa que o nosso trabalho não é só de um atendimento pontual, de um atendimento diário, né, que a pessoa imigrante refugiada chega com uma demanda de documentação, por exemplo, e a gente resolve. Não. A nossa intenção aqui é criar políticas públicas, forçar a criação de políticas nacionais. A nossa participação em Brasília foi fundamental para isso também, foi magnífico lá. Então, por exemplo, eu mencionei mais cedo o, o auxílio, né? Tem um auxílio municipal para refugiados, só que a gente nota que ele não é suficiente, ele é incompleto, vamos dizer assim, ele não abraça todos os casos de discriminação, né? Ele abraça um caso específico de xenofobia, e isso é inaceitável. Eu acho que na hora da gente querer falar de combate de discriminação. Então, nosso trabalho aqui no CRAI é adotar esse caso e querer fazer mudanças. Então, mesmo a gente sendo, né, órgão público do município, mas também a gente tem que cobrar o próprio município que está criando essas políticas. Então, aqui, a equipe formada por imigrantes e refugiados, a maioria, ela tem essa voz, tem esse poder e ganha esse poder aos poucos para poder fazer essas mudanças, né? Enfim, eu acho que é isso que eu quero sempre ressaltar e reforçar, que o trabalho é de longo prazo, o trabalho é em conjunto com outras secretarias do município aqui. A gente esteve em reuniões com a assistência social, com a saúde, justamente para levar a pauta e também dizer que estamos aqui para ajudar, estamos aqui para ser cobrado. Eu reforço muito essa palavra aqui. Eu gosto muito de, assim, vamos botar pressão em cima do CRAE, em cima da secretaria que criou o CRAE para que
realmente faça o trabalho, né? Falo isso muito com os meus amigos, irmãos imigrantes aqui no Rio, assim, traz demanda, traz cobrança. Não vou saber trabalhar para todo mundo, então eu vou precisar de críticas, eu vou precisar de presença também da ocupação dos imigrantes refugiados aqui do espaço do prédio. Então eu sempre faço esse convite para que provoquem ações e mudanças. Enfim, acho que isso é um pouco do nosso trabalho. Obrigado. Muito obrigado, Adel. Eu acho que a experiência de vocês, eu falando com o Matheus depois da nossa visita, né? E ele falando, fala sinceramente o que vocês acharam. E eu estava falando para ele justamente isso, assim, eu acho que a semente que vocês estão plantando vai ser muito importante para definir, para ouvir as pessoas, né? Porque eu acho que isso que você falou de garantir que a população migrante tenha um espaço e se expresse e ocupe ele, né? É um processo que você tem que ter o espaço primeiro para deixar que as pessoas cheguem, né? Então acho que esse primeiro passo, vocês garantindo a participação das diversas comunidades, vocês também tendo canais de diálogo já abertos, representando já vozes que têm que ser representadas. Acho que isso, e aí eu acho que as duas atividades no Rio, elas dialogam, e tudo que vocês falaram aqui dialogam nesse sentido, né? Que garantir a participação dos migrantes é garantir, na verdade, a democracia, né? De maneira mais ampla. E aí, o envolvimento das cidades e dos governos locais, quando a gente pensa na democracia global, é fundamental para isso. Então, acho que isso também dialoga muito com o que, por exemplo, a nossa próxima panelista vai apresentar. Então, Amanda, eu penso que poderíamos pensar acá, ¿no? Y ahí me gustaría escucharte de cómo la Comisión viene llevando, ¿no? En toda la agenda política de la Comisión, la campaña que ustedes están llevando y la renovación de la carta, ¿no? Agenda, dialogan con todo este proceso. Su participación en el Río ha conectado muy bien estas dos dimensiones, ¿no? De la participación popular, de la democracia local y de la inclusión de migrantes. Entonces, Amanda, por favor, tiene la palabra y muchísimas gracias por estar acá, mi querida amiga. Muchas gracias. ¿Me están escuchando? Sí, muy bien, perfecto. Primero agradecer la invitación. Si bien somos GLU como Comisión de Inclusión, somos un espacio un poco específico, ¿no? De trabajo con ciudades que defienden el enfoque de derechos humanos a nivel local, por eso tenemos ese nombre tan largo y buscamos, ¿no? Las relaciones entre las políticas públicas, pero también el diálogo con movimientos sociales para responder a esos entornos democráticos que estamos buscando, también de inclusión. En este trabajo que hemos lanzado con CGLU, toda esa agenda que tenemos de movilidad humana, siempre hemos estado, y cuando digo nosotros, digo las ciudades de la Comisión que trabajan en la Comisión, defendiendo la universalidad de los derechos humanos, ¿no? O sea, recordar la importancia de pensar en los derechos humanos para todo el mundo, más allá del estatus legal. Dicho esto, eso no nos da muchas indicaciones de cómo hacerlo, ¿no? Y lo que hemos planteado, lo que seguimos planteando con el trabajo con CGLU y a través de su comisión, es saber qué significa, ¿no? Estar construyendo ciudades que respetan los derechos humanos. Hemos trabajado bastante temas de los derechos económicos y sociales, la inclusión profesional, las formaciones, también hemos visto un montón de políticas que permiten avanzar la garantía de los derechos, y también hemos subrayado en toda esa reflexión que tenemos la importancia de construir ciudadanía inclusiva, ¿no? Que fue un punto muy importante que se refiere a los derechos políticos y civiles también de las personas migrantes cuando llegan a las ciudades. Entonces, ese trabajo, lo que hemos visto es que pide, primero, visibilizar, ¿no? Visibilizar a las personas migrantes en las agendas locales. Segundo, escucharlas, y eso es muy importante, lo hemos de nuevo escuchado en los paneles anteriores, la importancia de escuchar, y esos dos componentes son fundamentales si queremos incluir a las personas migrantes. Quisiera agradecer, ¿no? También el equipo de migración que estuvo hoy particularmente enlazando el tema del racismo con el tema de la acogida de la migración, que es lo que queremos debatir de hoy, ¿no?
Creo que son dos puntos muy importantes. Primero, porque el tema del racismo viene a cambiar y viene a transformar e impactar el tipo de acogida que hay en las ciudades. Y creo que es muy importante decirlo. Porque hoy estaba, por ejemplo, en un encuentro en las ciudades las ciudades para la interculturalidad, es difícil de decirlo, y por ejemplo teníamos los colegas de México que estaban explicando que hay más de 1 millón de gente de Estados Unidos que están ahora viviendo en México, pero es una migración blanca, es una migración con otro nivel también de dinero y a nivel cultural que tiene otro tipo de llegada, pero ellos no se consideran como migración, ¿no? Y creo que es muy importante que tomamos en cuenta esto, porque cuando ya hablamos de migración, en realidad no hablamos de todas las migraciones, y de eso no es cierto. Y ya aquí hay un filtro que podemos evaluar con gafas, ¿no? de lucha antirracista. Tenemos que evaluar ese debate que tenemos con migración con esas gafas de qué queremos decir y de quién estamos hablando. Ese es el primer punto. El segundo, que me parece importante en cruzar, ¿no? las miradas de la lucha antirracista con el tema de la acogida de la migración, es también porque el tema del racismo no solamente impacta la acogida en el momento en que las personas llegan a las ciudades, pero también viene a impactar el recorrido de vida, ¿no? Porque no solamente llegar, es instalarse, es vivir en un sitio, es a lo largo de la vida que ese tema del racismo va a poder condicionar el acceso a los derechos, pero también el buen vivir, ¿no? De la instalación de personas que llegan a la ciudad. Y eso es muy importante porque también afecta no solamente a las personas migrantes, pero también a sus hijos. Es algo que se trabaja de generación en generación. Así que creo que es muy importante que podamos plantear el tema de la lucha antirracista con el tema de la acogida de la migración, porque hay puentes evidentes que tenemos que discutir sobre el papel de las ciudades. Bueno, dicho esto, es muy interesante porque justamente por pura casualidad sale que la conferencia que tuvimos en el Río sobre la democracia participativa ganó una ciudad con un proyecto justamente de acogida de la migración, ¿no? Entonces, eso también muestra que esos temas ya están llegando a las ciudades, que están abriendo esos campos de trabajo y con una prioridad muy importante. Creo que el proyecto que ganó en Río es muy interesante porque, por un lado, viene construido desde un barrio donde viven personas migrantes. También en diálogo con jóvenes, y lo hemos escuchado, la importancia de también involucrar a los jóvenes en discusiones, jóvenes que sean de la migración y de la no migración. Y creo que el punto de REN es muy interesante también como plantea la relación con los habitantes que ya están viviendo en las ciudades y los habitantes que están llegando a las ciudades, ¿no? Ese proyecto de REN que estuvo presentando, que ganó ese premio de la OIDP, viene a plantear esa relación, ¿no? Del nivel municipal con sus habitantes y con la gente que van llegando, y la necesidad de alianza. Y creo que el punto también que se resalta es la necesidad de pensar un ecosistema local, ¿no? De acogida. No solamente es una responsabilidad única, se tiene que crear un ecosistema que permite pensar la acogida en esos términos. Y en ese caso, el tema de racismo es muy interesante y muy importante porque, como lo dije anteriormente, eso viene a impactar la realidad de la accesibilidad a los derechos. Quisiera de repente terminar, porque no me quiero extender demasiado, pero en Río también tuvimos una sesión sobre la ciudad antirracista. Interesante porque en la discusión que tuvimos se planteó, por un lado, ¿no? La reparación de las brechas históricas, ¿no? de las situaciones de discriminación, en particular en ese caso era en el caso de las personas afro-brasileñas, ¿no? Y la necesidad de tener mecanismos, políticas que permite defender la igualdad racial y la reparación históricas como eje central también de un nuevo contrato social, ¿no? Con la ciudadanía. Pero también se planteó entonces el tema de la llegada de los migrantes. Y creo que eso, de esa discusión, lo que fue interesante es plantear al gobierno local, tanto como actor, ¿no? Porque está promoviendo servicios públicos, está haciendo políticas públicas, y el interés de tener entonces en ese marco de acción de los gobiernos locales herramientas concretas, específicas, que permite institucionalizar una mirada de acogida a los migrantes y también con esa mirada transversal del antirracismo. Pero también se presentó mecanismos de evaluación interna de los gobiernos locales, ¿no?
quién trabaja en las ciudades. O sea, las personas migrantes, hemos escuchado un poco antes en la intervención de antes, la necesidad que participen en las decisiones, que participen en el proceso también de las construcciones de las ciudades, ¿no? Y en la sesión que tuvimos también se planteó esto, o sea, cómo se evalúa, con qué criterio podemos evaluar esa capacidad del gobierno local de también estar contratando y estar implicando a personas que tienen esas trayectorias dentro de su acción local, ¿no? Y el tercer punto, muy interesante también, es la relación con la ciudadanía, con la sociedad civil, la necesidad de diálogo, porque como lo dije antes, también estamos pensando en el ecosistema local, lo que implica que haya un diálogo entre todas las distintas entidades, sociedad civil, organizaciones locales de apoyo, por ejemplo, a los migrantes o de otros temas que se vinculan a lo que estamos hablando ahorita, con los servicios públicos y con las personas migrantes ellas mismas que puedan estar en ese diálogo, ¿no? Y es lo que llamamos la co-creación de la ciudad, ¿no? Creo que el otro punto que se levantó es muy interesante es el tema de la interseccionalidad, ¿no? O sea, las políticas públicas necesitan estar cruzando miradas y el enfoque de derechos humanos también viene a aportar esa mirada transversal a las políticas públicas que son muy importantes para considerar y dar respuestas que no sean solamente genéricas, pero también específicas con respecto a las distintas necesidades y el cumplimiento de los derechos. Termino, voy a cerrar aquí, solamente quería informarles que estamos en este momento, como Fernando estaba mencionando, actualizando la carta agenda de CGLU de los derechos humanos en la ciudad. Con la comisión que estoy coordinando, estamos desde 20 años avanzando un concepto que se llama la ciudad de derechos humanos, ¿no? Pensar los derechos humanos en el entorno urbano. Y entonces, hace 10 años atrás, CGLU adoptó un documento pionero, ¿no? Para pensar lo que significan los derechos humanos para los gobiernos locales desde una mirada de los gobiernos locales. Y estamos reactualizando ese proceso y justamente un derecho que no existía, que ni siquiera estaba mencionado, era los derechos de las personas migrantes, que ahora estamos empezando ese trabajo, que se va a alimentar con todo el trabajo de los colegas de migración, ¿no? De CGLU, que llevan ya varios años definiendo la práctica, la teoría de lo que significa ciudades acogedoras. Esperemos que eso se podrá reflejar en ese documento de la Carta Agenda de los Derechos Humanos en la ciudad. Y también que se vincula, como lo decía antes, también ese punto de interseccionalidad, ¿no? O sea, pensar que los derechos de la persona migrante también se vincula al derecho a la vivienda, que también se vincula a los derechos de las mujeres, que también se vincula a los derechos de la niñez, ¿no? Entonces, eso, y eso se vincula a la gran campaña que tenemos, que se llama 100.000 ciudades y territorios de derechos humanos, donde estamos buscando conectar con todas esas ciudades, gobiernos locales que tienen interés en trabajar en ese enfoque de derechos humanos. Y quisiera terminar solamente por una frase que me gusta mucho, que dice que el universalismo es el local sin los muros. Y eso me gusta mucho porque creo que eso es la visión que queremos defender, es universalismo que se construye a partir de lo local, pero sin las fronteras, sin los muros, sin las paredes. Eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Amanda. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y bueno, ahora hablando de participación, ¿no? Abrimos la sesión para la pregunta de los participantes, de las participantes. Por favor, si ustedes tienen alguna duda específica, si ustedes tienen algún comentario, alguna, no sé, está abierto a ustedes. ¿Quién empieza? Puede levantar la mano o decirle. Calma, calma. Uno por vez. Haz una pregunta, Fernando, va a ayudar para el debate. Ay, no sé, yo veo a Ana Laura acá. Alguien, bueno, hemos empezado. Sí, yo estaba pensando acá como, así, si hay algún tema, yo pienso que Amanda ha comentado al final muchos otros temas, ¿no? De lo que hemos tratado acá como una cuestión más amplia, sí. Entonces les pregunto a ustedes mismos, todos, si hay algún tema transversal que no hemos mencionado hasta el momento que sería interesante para abordarmos o que no hemos, que no se ha tratado hoy,
¿no? Tal vez al inicio del día hemos trabajado en el ejercicio de storytelling, ¿no? Algunos aspectos y hemos mencionado algunas soluciones, algunas alianzas necesarias y después hemos visto acá lo que se ha tratado en Río, ¿no? Que ha dialogado muchísimo, pero no sé si todos los aspectos han sido mencionados. Entonces me gustaría preguntar a ustedes, si a los participantes y a los panelistas, si algún tema ha quedado de fuera. Porque para mí está todo súper completo, pero me gustaría preguntarles a ustedes. Porfa, Fati. Gracias, Fernanda, y gracias a los panelistas y ojalá que haya más preguntas, pero en relación con la pregunta de qué falta y vinculado también a la cuestión de la interseccionalidad, creo que también hay una cuestión amplia sobre la accesibilidad de los servicios públicos que tiene que ver más allá de las barreras que a veces son lingüísticas o que son institucionales en términos de administrativas, etcétera, también hay otras condiciones físicas, mentales, etcétera, que interactúan con esa cuestión y que hacen que los ejes de vulnerabilidad se acentúen. También creo que además de la cuestión del racismo institucional y estructural, también creo que es importante ¿no? Las gafas de la intersección entre pobreza y migración y por qué hay más personas en situación de migración que también están en situación de pobreza y es interesante también que en Río también escuchamos hablar incluso de otras fuentes de racismo en las que de nuevo raza, migración y otras vulnerabilidades acaban, por ejemplo, pues más cifras de personas de origen extranjero y de color de piel no blanco en centros penitenciarios o, por ejemplo, también en el sector de la informalidad y ahí traigo también otra reflexión interesante que de hecho se hizo en la sesión de Amanda, que tenía que ver con las personas que colectan basura, colectan y reciclan basura o desperdicios en distintas ciudades del mundo y también se hablaba en concreto de Río y cómo todo y que se hace un servicio explícito a la comunidad, cómo podrían, por ejemplo, los municipios facilitar que eso se hiciese en unas condiciones más favorables para las personas. Entonces, en esa perspectiva de la interseccionalidad, de la participación y de la discriminación, creo que ejes como disabilities en general, pobreza, discriminación institucional e informalidad. Y también creo que añado aquí el trabajo de los cuidados y es muy curioso ver cómo muchos de ellos forman parte de las grandes agendas a las que supuestamente todos los niveles de gobierno están dedicando más esfuerzos, como son el cuidado, la agenda climática, etcétera, pero existen partes de la población, muchas veces relacionadas con la migración, que no están incluidas. Entonces, justo aquí quizás hay más colegas que quieren añadir a esto. Súper bien, Fátima. Verdad, bueno, acá tenemos a Federico Poitier que puede también añadir tal vez más comentarios, ¿no? En este sentido de la accesibilidad. Pero no sé, yo pienso que Amanda también, no sé si se cayó la conexión, pero también he visto levantar la mano, Amanda. Sí, tal vez ha caído su conexión. Pero sí, la cuestión de la accesibilidad, ¿no? Y otras. ¿Quién más? Tenemos un espacio, un minuto para un comentario más. ¿No? Prachi, su
please go ahead, and maybe after Amanda is back. Amanda Sorry. is back. Yes. So so then I take to the floor to Amanda, and then again back to Prachi, and then there you go, Prachi. Thank you very much. Thank you everyone for the amazing participation and stories and comments. Thank you very much. Please go ahead, Amanda, and then Prachi. Thank you. Thank you. Sorry again, I got disconnected. Bueno, estaba hablando en castellano. Para complementar también un poco en la conversación, 2 puntos. Creo que sobre el tema también de la criminal, enlazando con lo que decía Fátima, ¿no? Creo que el tema de la criminalización también es muy importante en las personas migrantes, por 2 razones. Primero, porque vemos que en cierto país ayudar y estar actuando en solidaridad ya está considerado como un delito, ¿no? O sea, hay eso que es muy importante porque viene a impactar directamente las relaciones que pueden tejer las personas, pero también porque hay una mezcla muy fuerte de las problemáticas de delincuencia con el tema de migración, y creo que es muy importante que podamos mirar también esos temas. Eso también se vincula a otro punto que hemos hablado de manera un poco superficial, que también tiene que ver con los discursos de odio, ¿no? Con los prejuicios. Las ciudades que se involucran en defender los derechos de la persona migrante muchas veces también se involucran en hacer campañas justamente de lucha contra los rumores, o sea, toda la parte de, vamos a decir, de relación con los habitantes, pero también el tema del debate público sobre el tema de la acogida migrante también son temas muy importantes que de repente podríamos empezar a un poquito a enlazar con el trabajo que vamos a ver abriendo sobre el tema de racismo y de migración. Muchas gracias. Yes, thank you, Amanda, and thank you, Fatima, for bringing up this topics, how poverty and the underlying maybe social mobility and socioeconomic conditions are also necessary to be considered. And Amanda, have the current discourse, the prevalent discourse on migration in the cities, that too. But another point I would like to raise is the point about tokenism, because many times, you know, if this kind of migrant participation, it becomes very superficial to some extent, just to maybe fulfill a quota or to, you know, represent a minority, it's not enough. And this then it falls into this tokenism criteria where they are not actually contributing, and it doesn't do much even for the well-being and the identity, the self species essence, let's say, of the migrant person, the representatives themselves. So I think that's also one thing which we need to be very careful about when we talk about migrant and refugee participation. So which brings us to the close of the day today. Many thanks to all our participants, firstly for engaging in the icebreaker exercise. I really feel that there is a need for all of us to have more of this kind of exercises where we need to put ourselves in the shoes of, you know, the communities we try to work with. And this peer learning, we were really glad to have actual participation by like the colleagues from MYCP to hear your inputs as well on this peer learning on fostering participation. And thank you very much also for bringing us your guide for local and regional governments to ensure the meaningful engagement of youth to localize the global compacts on migration, refugees, and then complementarily the Sustainable Development Goals. Thank you very much, our colleagues from Rio, Adele, for sharing us your experiences with the CRI. Then Ana Laura also for highlighting what you learned, what the kind of practices which were shared at the OIDP session. And
Yes, and also Nicolas for telling us more about the welcoming cities, the network of welcoming cities in Brazil. And it's great to see institutionalization of the effective participation of the municipalities to elaborate and implement reception and welcoming policies together with other stakeholders. And many thanks to our other participants. I would just give you a quick resume of what's to come tomorrow. Okay, so you can see my screen and so yes, tomorrow we will have of course the introduction, and we will review. We will have again a recap. We'll show the other participants because this is the morning session dedicated to participants from the Eastern Hemisphere. So we will give them a recap of what we discussed today, what lessons did the participants from Brazil bring us, and then we will have the city presentations and peer learning with the cities of Terrassa, Mechelen, and Nador. And okay, maybe we have more city presentations because we are receiving some presentations, more presentations from you. And then we would have an open discussion. At this open discussion, we would bring the questions that the cities bring, the questions that they faced, the challenges that they faced while implementing their projects. And we would highly encourage migrant and refugee representatives or people from migrant and refugee background to address these questions more. And again, we would have a session tomorrow afternoon targeted at the participants from the Western Hemisphere. And here we would have the presentations from the Hounslow City Council, Buenos Aires, the Master Lab, the International Institute of Humanitarian Law, Margarita, who was with us today, Anvita, even Lea was with us today, Godoy Cruz, Braga in Portugal. Again, an open discussion, and that's it. So we look forward to seeing you tomorrow with us, and many thanks for joining us today. Thank you, Thank you very Prachi. much. Bye. Thank you. Bye bye. Thanks, bye. Congrats, Fatima, Prachi, you're the best. You are the best. Welcome to the team.